call you because if it goes off, then you'll be obliged to take a full set of Bhagavatam. So, That's true. It's really true. okay. So please kindly keep yourself of course in silent mode. Once again, welcome to Guru Maharaj Vaisesika Prabhu and Guru Hare Krishna. Hare Krishna. Hari 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 Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhari Gopi Jana Vallabha Jaya Jashodanandana Braja Janaranjana Jashodanandana Braja Janaranjana Jashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tiranachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You have an English book? Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. They would like a translation to happen. Okay. Side by side. Okay. ನೀವು ಕೆಲವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಈಗ
ಇದು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Well, this morning I went to walk in the neighborhood here. ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. And as I was walking by the home of Soma Mataji, they came out of their house. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ರಾಜಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು. ಆಗ ಅವರು ಮನೆ ಆಚೆ ಬಂದರು. And I didn't know them at the time. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅವರು ಅನ್ನೋದು, ರಾಜಾನಂದ ಪ್ರಭು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. They invited me to come into their house. ಆದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. And I met Prabhu's mother, Kanya Kumari Mataji. ಅವರ ರಾಜಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರ ತಾಯಿ ಕನ್ಯಾ ಕುಮಾರಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದರು. And Rajananda Prabhu showed me the books he is reading. ರಾಜಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಏನು ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. He has the Bhagavad Gita, Krishna book. ಅವರ ಹತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. Easy Journey to Other Planets, Beyond Birth and Death. ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮದ ಆಚೆ, ಈ ಪ್ರಭುಪಾದರು ರಚಿಸಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. The Perfection of Yoga. ಯೋಗದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. And many more. ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ರಾಜಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ. And in each one of the books, he's given highlight to the sentences and the points that he likes the best. ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ರಾಜಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೈಲೈಟರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. One of the places that he marked was where Prabhupada was saying that the material and spiritual world are very different. ಅವರು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಹಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರ್ತಿರೋ ಜಾಗವನ್ನ ಅವರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಹಾರಾಜರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. And he was asking me which 3 verses I thought were most important for him to learn in the Bhagavad Gita. ಮತ್ತೆ ರಾಜಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, 3 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. And I said, why 3? Why not 4? 3 ಯಾಕೆ 4 ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. He said, all right, 4. ರಾಜಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅವರು ಓಕೆ 4 ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And I told him, how about 10, 8, 9, 10, and 11? ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 8, 9, 10, 11 ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶ್ಲೋಕ. And he said, very good, I'll memorize these 4 verses. Right, Raj? ಇದನ್ನ ರಾಜಾನಂದ ಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯಿತು, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And in his home, he and Soma Mataji, where is she? Where's your wife? Patni hai. Okay. Where is she? She's doing seva, as usual. So ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರ ರಾಣಿಯವರು ಸುಮಮಂತಜಿಯವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. In their house, they chant together. ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು. And Prabhu showed me his altar. ಅವರ ದೇವರ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. A beautiful altar with the Lord there, where they sit and worship each day and do puja. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಆ ಮಂಟಪ ಏನಿದೆಯೋ ಪೂಜಾ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. So this is happy life. ನಿಜವಾದ ಸಂತೃಪ್ತವಾದ ಜೀವನ, ಖುಷಿಯಾದ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. Everyone's looking for something that will satisfy the heart.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನಸ್ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. When we were traveling yesterday, we came from Bangkok, Thailand to Chennai, and then we flew to Mysore. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿನ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದು ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. And in Bangkok, I saw a sign. I took a picture of it. ಬ್ಯಾಂಕಾಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ? Pepsi. ಪೆಪ್ಸಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಪೆಪ್ಸಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. It says, thirsty for more. Thirsty for more. ಪೆಪ್ಸಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ನನಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಾಗಿದೆ. Yeah. More. Did you do it right? Or referee is here. ನನ್ನ ಬಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. Everyone's always thirsty for more. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋದಿದೆ. But for those who have understood that you cannot satisfy your thirst here in this world, then for you, then there's Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. ಯಾರು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಈ ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣಯನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. In the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna about what it's like to be self-realized, to be in steady consciousness. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Arjuna asks, what are the symptoms of somebody who is self-realized? ಅರ್ಜುನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದವನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ. He said, Atma Sakshat, Prajahati yada kaman sarvan parthamanogatam atman yevatmana tushta stita pragnas tatochate. Here he says, the person who is stita, pragnas, that it is said that one who's steady in consciousness is one who can resist the mind. ಯಾರು ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ವೇಗಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ವೇಗಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತದ್ದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The mind makes demands. ಮನಸ್ಸು ಹಲವಾರು ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. Have you ever noticed the mind makes demands? ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಯಕೆಗಳು ಕೋರಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. And the mind may make suggestions. ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. It may suggest that we attain something. ಮನಸ್ಸೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಬಯಕೆ. And Krishna in the Gita says that when we look at the world and we see something that we want, the mind says, I want that, you should have it. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ತಕ್ಷಣ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಬೇಕು. And so that's why people put up signs like this. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ತರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. And so Krishna said, Dhyayato visham pumsam sangasteshu vijayate sangat sanjayate kama kama krodho vijayate. That when we see something and we think about it and then we want it, this is a state of mind. ಯಾವಾಗ ನಾವೇನೋ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವೋ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಉದ್ವೇಗ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. And then there's the push
urge to take it. I want that thing. ಆ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಓ, ಅದು ನನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. And now because I desire it, it becomes part of me. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗವೇ ಆಗೋಗ್ತದೆ. Sangha. It becomes part of me. Sangha. I connect to it, it becomes me. ಸಂಘ ಅನ್ನೋದು ಸಂಧಿ ವಿಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ ಮತ್ತು ಅಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. And then it becomes a problem for me. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Does anybody here have a two-wheeler? ಯಾರಾದರೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಇದೆಯಾ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ? ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಕೈ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. So I was looking out the window here and I saw somebody they took your two-wheeler, they drove away. ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ದ ಆಚೆ ಕಿಟಕಿನ ನೋಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನ ಯಾರೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. I just saw. It was a family, 3 people. ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನ ಯಾರೋ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. And now how do you feel? ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. Was it my two-wheeler? ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ? Who has a two-wheeler? ಯಾರ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇದೆ? ಟೂ ವೀಲರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? Okay, naam kya hai? Who has a new? ಏನು ಹೆಸರು? Mataji? Kirti? Kirti. Okay, so Kirti thinks, oh, it was her two-wheeler. And then she begins to perspire, saying, how will I get home? And what the family say, I lost our two-wheeler, right? Who else has a two-wheeler? Naam kya hai? Monish. Monish. And then I say, what color is your two-wheeler? Gray. Green? Gray. Gray. And what make is it? Honda? That was an Axis. It was a gray Axis that left. Now, it turns out is Monish's gray Axis. 3 people, a family left. And now how does Kirti feel? She feels okay. See, she's smiling. And Manish, how does he feel? He doesn't feel so bad because he's self-realized, but normally people feel, oh, now it's a problem for me. My 3-wheeler's gone. But there are at least 20 two-wheelers out there. And nobody's worried until it's mine. Because I have a sangha. Oh, sorry. So, ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಯಾರೋ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ, ಕೀರ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮೌನೇಶ್ ಪ್ರಭು ಬೇರೆ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣದ ಗಾಡಿ ಹೊರಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ಮುಂಚೆ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 20 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಮೌನೇಶ್ ಪ್ರಭು ಮಾತ್ರ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. So, a wise person, a person fixed in consciousness, Krishna says, Prajahati yada kaman sarvan parthamanogatan, means, gain went a little high somehow. The person notices the various desires that come through the mind. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಸಮೀಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. But Prajahati, they're able to stand back and not grab each one. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಯಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. Because he says, Manogatan, the mind is always going and going and going and going. ಮನಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಚಕ್ರದ ತರ. It's like that. ಈ ಫ್ಯಾನ್ ತರ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು.
If you look at your mind, you'll notice it's like that. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ತರನೇ ಇದೆ ಅದು. Always going. This means manogatan. Running. ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. But the self-realized, the steady person, stita dir, stita di. The mind is not meditating on all the fan going around. It's noticing that I'm watching the fan, I don't have to follow it. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಅವನು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಅದರ ಜೊತೆ ತಿರುಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಏನೇನು ಯೋಚನೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದರ ಜೊತೆ ಅವನು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು. And then he says, Atmanyeva Manatushta, that the person is feeling satisfied in his own self. ಅಂತ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. And then he says, Stita dir munuchite, this is called a person of steady mind. ಇಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತ ಧೀರ ಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. What are the two qualities that I just mentioned? ಈಗ ಹೇಳಿರುವ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? What's the lakshanam? Do lakshanam? Do lakshanam. Do lakshanam. One is ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಇವರು ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. that's what the description of the person is, but what does the person who has steady mind, what is the quality, the two qualities? Stable mind, the D. Yeah, that's the overall label, but what qualifies one? What are the two things that Krishna said? ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಥಿತದಿ ಮುನಿ. The first one is prajahati, is able to step back from the mind that's always going. ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಅವನು ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ವೇಗ ಏನು ವಿಚಾರಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. What was the second one? ಎರಡನೇದು Atmanyeva manatushta means self-satisfied. Tushta means satisfied in, already satisfied in the self, doesn't need anything else. ಅವನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಗೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ, ಖುಷಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. And so a person who's of that steady mind is not thirsty for more anything in the material world, just like this. ಅಂತ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತೃಷ್ಣೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಅವನಿಗೆ ತೃಷ್ಣೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. But the person's still thirsty. ಆದರೆ ಅವನಿಗಿನ್ನ ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತೃಷ್ಣೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. But what can the person who's not thirsty for anything in the material world be thirsty for? ಅವನಿಗೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಏನು ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. This, the Srimad Bhagavatam says, Nivrita tarshada bhagiyamana bhavaushada chotra manobirama ka uttama shloka gunanavana Brahman virajeti vrina pashugna, which means the person who's not thirsty for anything in the material world ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಯಾವ ಜೀವಿಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ. Nivrita tarshar means no more thirst for material things. ಈ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. That person's qualified to be thirsty for hearing about Krishna. ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. And we find in Srimad Bhagavatam, who are Shukadeva Goswami speaking to whom? ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸ್ತಾರೆ? Yes. And Parikshit Maharaj was fasting, correct?
Was he drinking water? ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರ? ಇಲ್ಲ. Was he having any dosa? ಅವ್ರು ದೋಸೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು? No dosa, no water, and how about sleeping? ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರು? ಇಲ್ಲ. No. Was he hungry? ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇತ್ತ? Was he thirsty? ಅವ್ರು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತ? Was he sleepy? ಅವ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿತ್ತ? No. ಇಲ್ಲ. But one question, was he thirsty for more? ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇತ್ತು. Yes. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇತ್ತು? And he says, he told this to Shukadev, he said, it's amazing, because most people, including myself, when I don't eat, when I don't drink, when I don't sleep, then I'm thirsty, I'm tired, I'm hungry. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶುಕಮುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಬೇಸರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. He said, but I'm still drinking something here. ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸವಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. He said, Chutam Harikatamritam, because Chutam from your mouth is falling, Harikatamritam, this beverage called Harikata. And I'm drinking that, therefore I don't feel thirsty, hungry, or tired. ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಸವಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಹರಿಕಥೆ ಅನ್ನುವ ಪಾನವನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಆ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ತೃಷ್ಣೆ ಇಲ್ಲ. So our friend Rajananda and Soma, they live in a house. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. But because they're drinking the nectar of Srila Prabhupada's books, they don't like anything else. ಆದರೆ ಅವರು ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅದರ ಸವಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ. No Pepsi. ಬೇರೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ತೃಷ್ಣೆ ಇಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. They like Harikatamrita, the nectar ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. of Lord Hari. So this is the great blessing that Lord Chaitanya gave to everyone. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ. Everyone's running for some thirst here in the material world. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿನೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸವಿಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೃಷ್ಣೆಗೋಸ್ಕರ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Digging, trying to find something. ಏನೋ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You know, sometimes animals, they dig in the ground, they try to find something in the ground. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಲಸರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಿತಾ ಇರ್ತವೆ, ಏನೋ ಸಿಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಏನೋ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Now, everybody in the world is digging. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿನೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They're digging at their screen, they go like this. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಗಿತಾರೆ. At the airport, you can see everyone, they're digging, they're going. ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫೋನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು. Train station, at school, at home, walking down the street. They're not watching, they're just digging. ಎಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಾಗಿರಲಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಾಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಡೀತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But they're thirsty for more, and their thirst is never quenched. ಆದರೆ ಅವರ ತೃಪ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. So we here in Hare Krishna land, ಇಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ we like to drink Harikatha. ನಾವು ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಸವಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. When we were walking to the temple, I said, I hear some Gandharva singing. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮಗನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾರೋ ಗಂಧರ್ವವನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Just beautiful kirtan. ತುಂಬ ಸುಂದರ ಮಧುರವಾದ ಕೀರ್ತನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. And Prabhu told me, yes, they're very expert at kirtan here. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರಂಗತರು, ಪ್ರವೀಣರು ಅಂತ. This is the great secret to life, ಇದು ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯ. to chant Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋದು. And if you, more and more you've been satisfied with chanting Hare Krishna, the happier you become.
ಎಷ್ಟು ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಇಂದ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ. You can feel it, Atma Tushta, you feel satisfied. ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ, ಆಂತರಂಗ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. We flew all the way from San Francisco, California, to here, and it took us a couple of days. ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಇಂದ ಮೈಸೂರು ಬರಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ One Srimad Bhagavatam said so. ಅವರು ಭಾಗವತ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು. Okay, and now, what was I saying? Yes, and on airplanes, people, they put in as many people as they can into the airplane. Small people, medium people, really big people. And the seats are mostly for little people. And you can't see anything outside. Most people are sitting like this. 15 hours from San Francisco to Hong Kong. Our first flight. And I could see everyone, they feed everyone. They try to give it, here, have Pepsi. And but after people, what do we do now? And I see people either sleep or they try to do, but you can't get internet. They look at a movie, but everyone's feeling unsatisfied. So I was sitting there and I was feeling unsatisfied. And then I grabbed my beads. Where are my beads? Now I'm feeling nervous. They're there. I have my beads. And I have this little picture of Panchatattva. So I put the picture, I pulled out the little tray, put the picture. I took my beads, I opened them up. And my mind's thinking, oh yeah, how can you get out of this feeling bored here in this airplane? My mind was saying, the modes are too heavy here. You'll never get out of this. But I put Panchatattva. I took my beads. And Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Translate. And then flight attendants come by and they see me and they're chanting and like, And I felt suddenly happy. Prajahati yada kaman. The mind's going this, that, try this. But my mind, I think, I'm just happy here. Panchatattva, Hare Krishna. I'm okay. And recently we were in Mayapur. And one of my godbrothers gave a Bhagavatam class. And he talked about how he goes to the morning program.
He chants 16 rounds. ಅಲ್ಲಿ 16 ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He listens to the Bhagavatam class. ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. And he said, afterwards, ತದನಂತರ I feel better. ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ And I thought, that's all you're going to say? You just felt better? ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ್. You're not going to say tears were coming from my eyes, I was rolling on the ground, I was crying in ecstasy. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀಯಾ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಬಂದಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳಾಡಲ್ವಾ? But his words stuck in my head. ಆದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯಗಳು I felt ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. better. ನನಗೆ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. And like homeopathy, you take the diluted form of some substance. In fact, it's not even there anymore, just the remnant that it used to be there, and that's the medicine. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 10ರಷ್ಟು 100ರಷ್ಟು 1000ರಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ತತ್ವನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು. And his words were like that. I felt better. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಈ ಪದಗಳು ಅದೇ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Then I started noticing, not just on an airplane, driving in a car, walking down the street, sitting at my desk, anywhere, it's impossible to feel better. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ, ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ, ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಅಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯ. Nobody feels better. ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Everyone's in anxiety, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. except the person who's chanting Hare Krishna. ಆದರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Because they become self-realized. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. Two things. ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು. Prajahati Dakaman, they step back from the material desires. They can watch them, but they're not interested. ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಭೌತಿಕ ಉದ್ವೇಗಗಳಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. And number two, they feel satisfaction. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. And the more they chant, the more satisfaction you feel. It's okay. Bhaskar. The more you chant, the better you feel. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. So I recommend Panchatattva. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪಂಚತತ್ವದ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. The ultimate spiritual object of meditation. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಚತತ್ವವಾಗಿರಬೇಕು. Srila Prabhupada started the Krishna consciousness movement just with Panchatattva. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪಂಚತತ್ವದೊಂದಿಗೆ. And the reason I carry this little picture with me, in our community back in California, one of our devotees who was not chanting Hare Krishna, didn't know about the Krishna consciousness movement. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪಂಚತತ್ವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. In college, he was staying with a roommate. He had a roommate. ಅವರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಇದ್ರು. And the roommate's mother had left a picture like this of Panchatattva in the apartment. ಆ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಯಾರಿದ್ರು, ಅವರು ಅವರ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚತತ್ವದ ಈ ಪಟವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. And she asked this person, she said, I have to go, but can you take care of this picture for me? ಆದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಈ ಪಂಚತತ್ವದ ಪಟ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಚಿತ್ರಪಟ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತೀರಾ. She didn't tell him who it is. ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. But he thought, okay, I'll take care of the picture. ಆಯಿತು, ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. He kept it clean. ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. And she said, bring a flower when you can. ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯಾವಾಗ. And he
he said one day after another, he became more attracted to the picture. ಅದೇ ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಂಚತತ್ವದ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. And then one miracle after another appeared in his life. ಒಂದು ಪವಾಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪವಾಡ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. That was 20 years ago. ಇದು 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವ ಕಥೆ. And now he's an initiated devotee chanting Hare Krishna. ಈಗ ಅವರು ದೀಕ್ಷಿತ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Panchatattva. ಇದು ಪಂಚತತ್ವದ ಪವಾಡ. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರದ ಪವಾಡ. No Pepsi. It's a really simple process. ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. Bhagavad Gita is perfect. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ. Because every verse is perfect. It's all from Krishna. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. Panchatattva, Hare Krishna, Bhagavad Gita. ಪಂಚತತ್ವ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ. Srimad Bhagavatam, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. Sri Chaitanya Charitamrita. 5 things. ಈ 5 ವಿಷಯಗಳು. And you'll feel better. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. And all good things will happen, good fortune. ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳಕರವಾಗುತ್ತೆ, ಮಂಗಳಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. Otherwise, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ Pepsi. Thirsty for more, always. And let's see if you have any reflection or question. ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳು. I tell you what a reflection is. It means anything you heard that's stuck in your mind. ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಹೇಳಿ, ಏನು ನೀನು ಉದ್ಗಾರ ಪಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅನಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿರುತ್ತೋ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಓ ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಸ್ಬೋದು. Hare Krishna. Hi. Though sometimes I tend to feel that I should Watch the speaker. Yes. Though I tend to drive the mind away from material attachments or attractions, it sometimes really becomes difficult. Then how do we handle that situation? I recommend that before 2006 comes, 2000, what year are we in? 2026. Before 2026 comes, which is in 12 days, first day of the year, right? Today's the 20th? Yeah, 11 days. That would be the 31st, right? Yeah. So before the 1st of January, make a list of everything that's distracting you from chanting Hare Krishna. Let's help start your list. ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಐಹಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರಪಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೋ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ. Can you think of let's say 3 things that distract you from fully concentrating on, say, japa? ನಿಮ್ಮ ಜಪ Specific. Something about, let's say, financial issues or Financial issues, write it down. Number 1, financial issue, okay? prospects for, let's say, the family situation. Prospects for the family situation, okay? And third one could be, what am I supposed to do next? What am I supposed to do next? What's my duty? Something like that. I desire something but it doesn't happen. Desire something that doesn't happen. Okay. Thank you for being so articulate and vulnerable too. Telling us we can all relate. We can all relate. So when you start making a list of the specific things that distract you and you look at it, then when they appear,
you'll recognize them. Rather than it... ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಜಪದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಸೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ 3ನೇದು ಏನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ 3 ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. In English, there's this saying, forewarned is forearmed. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತೀರ. Could you understand the translation? Right on. You don't like it? Improvise. Okay. Yeah, it's hard to do colloquialisms from one language to the next. But it means if you prepare your mind for the distractions and you know what's coming, then you're fortified. You're protecting yourself. Yeah. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಕುಲಪಡಿಸುತ್ತೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಇರ್ತದೆ. And there's something very beneficial about writing them down. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವ್ಯಾಕುಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. I also recommend making a not to do list. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಡೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ. ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. That's what Rupa Goswami does. He gives the to-do list and the not to-do list. ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರದು. Actually, he gives the not to-do list first, right? Ajahara prayashascha prajalponiya magraha jana sangascha lalyam cha shabir bhakti vinashiti utsaha nishchaya darya tat karma pravartana sanga tyaga sitovrite shat prasidyati. He says first, don't do this. Here's your list of 6, don't do. Now here's your list of do. ರೂಪಸ್ವಾಮಿ ಉಪದೇಶಾಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಈ 6 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So before the new year, good idea to make your own not to do list. And then the to do list comes second. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅದರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. Thanks, Prabhu, for such a nice question. Hare Krishna. Hare Krishna. Let's do one more. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿ. It's a reflection or question. ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಅನಿಸಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೀವಿ? Hare Krishna. You're ISV trained. Hare Krishna. You have mentioned 2 points, right? How can we step back from the chaos of the mind? What can we practice to step back from the chaos? Translate. You translate. Translate the question. Translate the question. ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ. Malayalam. ನಮಗೆ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು chaos ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ disturbance ಇಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ Number 1, you get a little picture of Panchatattva. Bag, like this. Slip your hand in
and hold the beads. Next one. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva. Next. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. And keep chanting until you feel better. Haribol. Prabhuji, I have another question. Okay. Prabhuji, while I was entering this area, I parked my vehicle, but I did not lock it. So I was I did not even park it properly. So I was worrying that whether it would be there by the time I go outside. And you mentioned about my. Sorry. I'm really sorry. Yeah, it's hard. You translate? ಅದೇ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದೆ. ಸೊ ನಾನು ಗಾಡಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಕು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲಾಕು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ. Yeah. Well, How could you do that? the thing is, Prabhupada used to lock everything. Prabhupada was very careful with his things. So, renunciation doesn't mean, oh, it's just a two-wheeler, doesn't matter. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೃತಕವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ನನ್ನ ವಾಹನ ತಾನೆ, ಗಾಡಿ ತಾನೆ, ಅದ್ರನ್ನೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಕೃತಕವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. Because you need it to live and to come to the temple, so you're using it in Krishna's service. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ, ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. We all have many things. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಲವಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ. And we're using them so we can stay alive. ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And to serve Krishna. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So we have this balance here in this world. Always there's some anxiety because we have a physical body and we have many things to support the body and they cause us anxiety. ನಮಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ರೇಕ ಬರ್ತದೆ. And the more we think these are Krishna's things and I'm using them in his service, so I'll take very good care of them, then the less anxiety we'll have. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕೋತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. Devotees also have anxiety. ಭಕ್ತರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. But it's different, it's not material because it's anxiety for how to serve Krishna better, always. ಅಂದರೆ ಅದು ಭೌತಿಕವಾದ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಇರ್ತದೆ. On a morning walk with Srila Prabhupada, one devotee said, Prabhupada, devotees feel anxiety about going on book distribution because sometimes they're afraid somebody might say no. Going out into public, you can feel a little anxiety, right? Yes? ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗ್ರಂಥ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ವ್ಯಾಕುಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅನ್ಬೋದು. And Prabhupada said, tell them that is Krishna's anxiety. That's Krishna anxiety. It's anxiety for Krishna. ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯನ್ನು ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನೀವು, ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. And then he said, Yashoda, she has more anxiety than anyone. ಯಶೋದಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಕುಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Mothers know. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. Always thinking, what's he into now? Where'd he go? What's he breaking? Is he playing with the cows again? ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಸುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದಾನ. And Prabhupada said that's spiritual anxiety. ಆದರೆ ಇದು ದೈವಿಕವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಇದು. So I'm sorry that I gave you extra anxiety. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. But I think I see someone now. I'm just kidding. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you. Yeah. Prabhu says that actually you could still go on. The commander says you could still go on. Maybe have more kirtan? Yeah, whatever you like, kirtan or class, it's up to you. Yeah, we'll have a little kirtan. Yes. Okay? You can go still actually, we are ahead of time. Go till when? You could go until another half an hour. Half an hour. Okay. Okay, everyone, let's stand up for a second. ಈಗ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ. No. Just stand up. Here. Please reach up high. Both hands. Say Gauranga. Okay, let's try it one more time. But this time, reach higher, and we'll say Gauranga slowly. 1, 2, 3. Gauranga. 3. 1, 2, 3. Hare Krishna. Let's sit down. Can I have the harmonium back? Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Hare Hare. Hare Rama. Rama Rama Hare Hare. As the temple commander says, you could go until 1 o'clock. Okay. Can we get a towel? Okay. We're going to take a boat ride back to Goloka Vrindavan. Who wants to go? 1, 2, 3, 4. Who's staying here? We were at the Gurukul in London a few weeks ago, last month, sometime. And before we had Kirtan, I told all the kids there was a secret way to go straight back to Godhead. And I asked, who wants to go? And everyone raised their hand. Raise your hand. Except for one kid. Out of all 40 of them, one kid didn't raise his hand. I said, what? He goes, well, not right now. So we want to think, do we want to go now? Do we want to go some other lifetime? In the Gita, Krishna says, Sarvadharman prityaja mamekam sharanam vraja ham tvam sarva papebhyo mokshaisham vinasacha. He said, I'm ready for you anytime. You want to surrender. It's not me, it's you, he says. I want you all the time. So we can get on the boat, go right back to the spiritual world. And here's a special raga that makes the boat, takes us back to the spiritual world.
You ready? Are you ready?